So hello students, today we are going to see the very first topic from the paper first, that is topics in algebra. So it is nothing but sets. The name of the topic is sets. Already you have studied this topic in class 11 and it was also there in class 9. So let us first begin with the definition of the set. So already you know this definition. Set, it is just nothing but the collection. सेट मराठीमध्ये ज्याला आपण संच असं म्हणतो, ज्यामध्ये वेगवेगळ्या वस्तूंचं कलेक्शन असतं. जेव्हा आपण दुकानावर जातो आणि पुस्तकाचा संच मागतो त्यावेळेस त्यामध्ये वेगवेगळ्या विषयांची पुस्तके, म्हणजे आपण याला काय म्हणू, पुस्तकाचा संच. या सेटमध्ये प्रत्येक ऑब्जेक्ट हा एकच वेळेस आलेला असतो आणि त्यातील जे एलिमेंट्स असतात ते आपल्याला निश्चित सांगता येतात. सो set is a collection. It is a collection of well-defined. Means we can determine whether a particular element or particular object belong to that set or not. Well-defined collection of distinct objects. So these are the important things in a set. It should be a collection of well-defined and distinct objects. Such a collection is called as a set. So let us write the definition of a set. A collection of well-defined म्हणजे ज्यांना निश्चित काहीतरी व्याख्या आहे, ज्यांचं काहीतरी नाव आहे. मीन्स वी कॅन डिटरमाइन वेदर गिवन एलिमेंट बिलॉंग टू दॅट कलेक्शन ऑर नॉट. सच अ कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ सेट. अ कलेक्शन ऑफ वेल-डिफाइंड distinct objects it's called as a set. It's called as a set. याला आपण सेट असं म्हणतो. So the important thing is the objects that are also called as the elements should be well defined and they should be distinct. So the object should be well defined or they should be distinct. So such a collection is called as a set. So sets are usually denoted by the capital letters. Sets are usually denoted by capital letters, by uppercase letter, or I may say the capital letters. Sets ना आपण capital letters ने denote करतो, such as A, B, C and so on. What do you want? You can denote the sets by capital A, B, C, D or anything X, Y, Z. So this is a collection of well-defined. The objects in a set are also called as the elements. Objects in a set are called as the elements of the set. त्यांना आपण elements असं म्हणतो. Elements of the set and are usually denoted by the lowercase letters, are denoted by the small letters such as small a, b, c and etc. So this is the collection of well-defined distinct objects. The sets are usually denoted by the capital letters and its objects are called as the elements and they are denoted by the lowercase letters, that is the small letters A, B, C. So let us see some more notations. So whenever an object or an element small a belongs to the set A, belongs to set capital A, then it is denoted by notation. It is denoted by A belongs to capital A. The symbol epsilon is used for belongs to. A belongs to A, or we say A is contained in A. A belongs to A. And if
and if suppose B is not an element of A, B is not an element of A, जर का B हा A मध्ये नसेल, B A मध्ये नसेल, then it is denoted by, याचं नोटेशन, it is denoted by B does not belong to A. B do not or B does not belong to A. So let us see one example of set. For example, the collection of days in a week, days in a week. Okay, that is a set because the elements of this collection are known to me. I may write this as capital A is equal to Sunday, Monday, Tuesday. The elements are well defined here. The elements are well defined and all are known to us. Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. These are the 7 elements of this collection. These are the 7 elements of this collection. So this is a set. हा सेट आहे कारण यातील एलिमेंट्स मला निश्चित सांगता येतात. मीन्स आय कॅन डिटरमाइन वेदर अ पर्टिक्युलर एलिमेंट बिलॉंग टू दॅट कलेक्शन ऑर नॉट. मी जर का म्हटलं याच्यामध्ये जानेवारी आहे का, इफ आय से वेदर जानेवारी बिलॉंग टू दिस कलेक्शन ऑर नॉट, देन यू कॅन डिटरमाइन. तुम्ही ठरवू शकता की याच्यामध्ये जानेवारी नाही. आणि मी जर का म्हटलं याच्यात संडे आहे का, तर तुम्ही म्हणू शकता की येस देर इज अ संडे. सो सच अ कलेक्शन whose elements are defined, well defined and they should be distinct. So such a collection is called as a set. So for example, I will like to give an example of not a set. So if I say the collection of all intelligent students in a class, so this is not a set, is not a set. हा सेट नाही आहे. कशामुळे नाही आहे? बिकॉज दिस इज नॉट अ वेल डिफाइंड टर्म. इंटेलिजंट इट इज अ पर्स्पेक्टिव्ह. तो एक पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे. म्हणजे एखाद्या शिक्षकाला एखादा विद्यार्थी हुशार वाटत असेल तर तोच विद्यार्थी दुसऱ्या शिक्षकाला साधारण वाटू शकतो. सो तो एक पाहण्याचा दृष्टिकोन आहे. म्हणजे निश्चितता नाही याच्यामध्ये. Another example of not a set, the set of all beautiful girls in city, or the set of all tall persons in the city. Tall persons, to whom you will call a tall person, to whom you will call an intelligent person. So they have the different perspectives. Means the value changes according to the time or the place or the situation. म्हणजे त्याची व्हॅल्यू जी आहे ती बदलत जाते. निश्चित नाही सांगतायत की हा इंटेलिजंट आहे ना हा इंटेलिजंट नाही आहे. सो देअर शुड बी अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट. सो सच अ कलेक्शन इज कॉल्ड ॲज अ सेट. त्याला आपण सेट म्हणतो. सो देर आर 2 मेथड्स ऑफ रिप्रेझेंटिंग अ सेट. सेट रिप्रेझेंट करण्याच्या 2 पद्धती आहेत बरं का. रिप्रेझेंटेशन ऑफ सेट्स. सो व्हेरी फर्स्ट मेथड इज द रोस्टर मेथड. पहिली जी मेथड आहे ती रोस्टर मेथड आहे. रोस्टरला आपण लिस्ट फॉर्म असं पण म्हणू शकतो. सो इन धिस मेथड वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट अँड वी एनक्लोज देम बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस अँड सेपरेट देम बाय गिविंग द कॉमाज. या मेथडमध्ये आपण काय करत असतो, त्या सेटचे सर्व एलिमेंट्स लिस्ट आउट करत असतो आणि ते कर्ली ब्रेसेसमध्ये एनक्लोज म्हणजे बंद करत असतो. And we give the comma between each element. So in this method what we do, या मेथड मध्ये आपण काय करतो, in this method we list all the elements. We list all the elements and enclose them between the curly braces, between the curly braces or you can say brackets.
and separate them by giving a comma between them, by giving a comma. Okay. So just as I given the previous example, the set of all days in a week. So that was the list method. ती एक list method होती ज्याच्यामध्ये आपण elements list out करत असतो. For example, I may give one more example. The set of all natural numbers. The set of all natural numbers less than 10. Less than 10 हे मी एलिमेंट्स लिस्ट आउट करू शकतो. 10 पेक्षा लहान असणाऱ्या नॅचरल नंबरचा सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9. These are the natural numbers less than 10. So this is the list form. हा list form आहे. So if a set contains infinite elements and the order of the elements is known or the pattern of the elements is known, then we can list them by giving the ellipses. For example, I may write another example. The set of all even I'm saying all even natural numbers, all even natural numbers. I will denote this set by capital B. All even natural, sarva. So those are 2, 4, 6, 8. So there are infinitely many even numbers. Infinite आहेत. मग अशा वेळेस काय करायचे? So you have to give these 3 dots. This is the ellipsis. Means and so on. अशा प्रकारचे 2, 4, 6, 8. The next will be 10, 12, 14, 16, 18, 20. Likewise, all even numbers can be listed in this way. So this is the roster method. The set can be represented using the roster method. The second method is important method. Means whenever it is not possible to list all the elements, then we can represent the set by using the property possessed by all the elements. So that method is called as the set builder form. याला आपण set builder form किंवा set builder method, set builder form, or it is also called as the rule method. Means in this case we specify the elements of the set by the rule, by the property possessed by all the elements. Means while saying the set of all even natural numbers, while writing the set of all even natural numbers, I can write this set as B is the set of all x. B is the set of all x such that, we call this as such that. What is x? X is a even natural number. X is even natural number. So by this property, I can determine which of the elements are contained in this set or not contained in this set. So this is the rule method. Means in set builder form or in rule method, we write the general element of the set, and then by giving a vertical bar or by giving a colon, we write the common property possessed by elements. So in this method what we do, या मेथड मध्ये आपण काय करतो या रूल मेथड मध्ये. So in this method comma, we write a general element, x, and then by giving a colon, and then by giving a colon or vertical bar, we write the common property. The common property possessed by all the elements. So in set builder form, how we write the set? A is the set of all x such that x possesses the property P. X possesses
द प्रॉपर्टी पी म्हणजे त्याचा हा गुणधर्म इथं आपण मांडत असतो. सो आय मे गिव्ह सम एक्झाम्पल्स ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. फॉर अनदर एक्झाम्पल, let capital B is the set of, say, like this. I may write 1 2 3 4 5 6 7 and likewise up to say 100. Last element is known to you. So I can write this set in set builder form. This is the list form. I can write this set in the set builder form as the set of all x. So how are these elements? All these are the natural numbers. हे सर्वच्या सर्व नॅचरल नंबर्स आहेत आणि 1 पासून 100 पर्यंतचे आहेत. सो द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दॅट एक्स इज अ नॅचरल नंबर अँड इट इज इन बिटवीन 1 to 100. 1 पासून 100 पर्यंतचे सर्व नॅचरल नंबर्स. सो दिस इज द सेट बिल्डर फॉर्म. हा काय आहे? सेट बिल्डर फॉर्म आहे. सो दीज आर द 2 ways ऑफ रिप्रेझेंटिंग द सेट्स. One is the roster form and another is the list set builder form. So one can write the roster form into set builder form and set builder form into roster form. So depending upon the elements, the types of elements or the number of elements, we will now discuss the types of sets. आपण या ठिकाणी types of sets ज्यामध्ये महत्त्वाच्या 1-2 टाइप्स मी तुम्हाला इथे सांगतोय. टाइप्स ऑफ सेट्स. Very first set is the empty set. The empty set. Empty. The name itself suggests you the definition. Empty means nothing is there. काहीच नाही आहे त्याच्यामध्ये. त्याला empty set असं आपण म्हणतो. Empty set means the set containing no element. The set containing no element. ज्याच्यामध्ये एकही एलिमेंट नाही is called as the empty set. It's called as the empty set. ज्याच्यामध्ये काहीच नाही आहे. It is denoted by याला आपण phi ने डिनोट करतो. Phi is the symbol for empty set, or we may write the empty bracket for denoting the empty set. म्हणजे phi वापरू शकता किंवा हा सिम्बॉल वापरू शकता आपण empty set साठी. So this is the, for example, the set of all natural numbers less than 1. Natural numbers less than 1. एक पेक्षा लहान असणाऱ्या नैसर्गिक संख्या. नैसर्गिक संख्या कुठून सुरू होतात? 1 पासून. नॅचरल नंबर्स बिगिन फ्रॉम 1 1 2 3 and likewise. So 0 is not a natural number. The negative numbers are not the natural numbers. So the set of all natural numbers less than 1 is an empty set. तो एक empty set आहे. Is an empty set. तो empty set आहे. I may give more examples of empty set. This is the first example. The set of even numbers. The set of even numbers not divisible by 2. असे even numbers ज्यांना 2 ने भाग जात नाही. नसतोच तो, कारण इवन नंबर मीन्स डिव्हिजिबल बाय 2 अँड आय एम सेइंग नॉट डिव्हिजिबल बाय 2. हा पण एम्प्टी सेट आहे. इज अन एम्प्टी सेट. हा एम्प्टी सेट आहे. सेट बिल्डर फॉर्म मध्ये मी एक एक्झाम्पल सांगतो या ठिकाणी तुम्हाला एम्प्टी सेटचं. द सेट ऑफ ऑल एक्स. असे सगळे एक्स जे की स्वतःशी इक्वल नाही आहेत. असं कोणी असतं का जे स्वतःशी इक्वल नाही? असं होऊ शकत नाही. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट. हे पण एम्प्टी सेटचं एक्झाम्पल आहे. सो दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट. द सेट ऑफ दोज एक्स विच आर नॉट इक्वल टू इट सेल्फ. असं कोणीच नसतं की जो स्वतःशी इक्वल नाही आहे. त्यामुळं या सेटला आपण एम्प्टी सेट म्हणतो. सो दिस इज द व्हेरी फर्स्ट टाइप ऑफ सेट्स, दॅट इज द एम्प्टी सेट. द सेकंड वन इज द सिंगलटन सेट. सिंगल नावातच असतं बऱ्याच गोष्टी. सिंगलटन सेट. द सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट. ज्यामध्ये फक्त एकच एलिमेंट असतो त्याला सिंगलटन सेट असं म्हणतात बरं का. द सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट. सेट कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड ॲज द सिंगलटन सेट. त्याला आपण सिंगलटन सेट असं म्हणतो. इट्स कॉल्ड ॲज द सिंगलटन. नावातच आहे सिंगलटन सेट. फॉर एक्झाम्पल, आय मे गिव्ह द एक्झाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट. द सेट ऑफ
all even prime numbers, even prime numbers, अशा संख्या ज्या इव्हन पण आहेत आणि प्राईम पण आहेत. सो दॅट इज ओनली 2 अशी एकमेव संख्या आहे जी इव्हन पण आहे आणि प्राईम पण आहे. सो दॅट इज द सिंगलटन सेट 2. अनदर एक्झाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट इज द सेट ऑफ all real numbers, set of all real numbers which are neither positive nor negative, which are neither positive nor negative, पॉझिटिव्ह पण नाही निगेटिव्ह पण नाही. असा कोण आहे जो दोन्हीही नाही, पॉझिटिव्ह नाही आणि निगेटिव्ह नाही आहे. इट इज नथिंग बट 0. आय मे गिव्ह मोर एक्झाम्पल्स. The set of numbers, natural numbers that are neither prime nor composite. Prime पण नाही, composite पण नाही. कोण आहे तो? 1. सो असे भरपूर एक्झाम्पल्स आपल्याला या ठिकाणी सिंगलटन सेटचे, ज्या सेटमध्ये एकच इलेमेंट असतो. इन सेट बिल्डर फॉर्म आय मे राईट लाईक दिस. द सेट ऑफ ऑल एक्स बिलॉंग टू n such that 2 less than x less than 4. म्हणजे अशा नैसर्गिक संख्या ज्या 2 पेक्षा मोठ्या आहेत आणि 4 पेक्षा लहान आहेत. 2 पेक्षा मोठ्या आहेत आणि 4 पेक्षा लहान आहेत. कोण आहेत त्या? दॅट इज ओनली 3. 2 पेक्षा मोठी आणि 4 पेक्षा लहान फक्त एकच संख्या आहे, नॅचरल नंबर. सो दॅट इज द सिंगलटन सेट 3. तर अशा प्रकारचे जे सेट्स आहेत त्यांना आपण सिंगलटन सेट असं म्हणतो. नाउ लेट अस सी 2 मोर डेफिनेशन्स and then we will conclude this lecture. The third type is the finite and infinite sets. Finite and infinite set. The name itself suggests finite. Finite ला मराठीमध्ये शांत, शांत म्हणजे ज्याच्यामध्ये जिथं थांबतो म्हणजे काउंटिंग प्रोसेस त्या ठिकाणी थांबते, अशा सेटला आपण फायनाईट सेट म्हणतो. जर मी त्या सेटचे इलेमेंट्स मोजायला सुरुवात केली तर कुठल्या तरी स्टेजला ती प्रोसेस थांबली पाहिजे. द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग शुड टर्मिनेट ॲट सम पॉईंट. देन सच अ सेट इज कॉल्ड एज द फायनाईट सेट. म्हणजे ज्यातील इलेमेंट्सची संख्या मला निश्चित सांगता येते अशा सेटला फायनाईट सेट असं म्हणतात बरं का. द सेट कंटेनिंग फायनाईट नंबर ऑफ इलेमेंट्स, फायनाईट नंबर ऑफ इलेमेंट्स, ज्यामध्ये फायनाईट नंबर ऑफ इलेमेंट्स असतात त्याला आपण फायनाईट सेट असं म्हणतो. इज कॉल्ड ॲज अ फायनाईट सेट. सो इन अदर वर्ड्स अ सेट इन विच द काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स टर्मिनेट्स. असा सेट ज्याच्यामध्ये काउंटिंग करत असताना ती प्रोसेस थांबते त्याला आपण फायनाईट सेट म्हणतो. आणि जो फायनाईट नसतो त्याला इनफायनाईट सेट म्हणतात. द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग डू नॉट एंड्स. जर मी त्याचे इलेमेंट्स मोजायला सुरुवात केली तर ती प्रोसेस थांबत नाही. सो फॉर एक्झाम्पल द फायनाईट सेट, एक्झाम्पल ऑफ फायनाईट सेट, द सेट ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स. इंग्लिश अल्फाबेट्समधील वॉवेल्सची संख्या आपल्याला माहीत आहे किती असतात ते आपल्याला माहीत आहे. तो एक फायनाईट सेट. दिस इज अ फायनाईट सेट. A-E-I-O-U. So these are 5 elements. Means the set whose number of elements can be decided is called as a finite set. The set in which the process of counting the elements terminates is called as a finite set. So we have more examples. Another example I may write the set of all natural numbers लेस दॅन 100. 100 पेक्षा लहान असणाऱ्या नैसर्गिक संख्या किती असतात? 99 असतात. सो दिस इज अ फायनाईट सेट. आणि याच्या उलट इनफायनाईट सेट असतात. म्हणजे ज्या सेटमध्ये काउंटिंग प्रोसेस थांबत नाही त्याला इनफायनाईट सेट म्हणतात. म्हणजे जो सेट फायनाईट नसतो अशा सेटला इनफायनाईट म्हणतात बरं का. द सेट विच इज नॉट फायनाईट, द सेट विच इज नॉट फायनाईट is called as an infinite set. त्याला आपण इनफायनाईट सेट असं म्हणतो. विशिष्ट काही नोटेशन्स नाही आहेत.
सेटचं जे तुम्ही कॅपिटल ए कॅपिटल बी हेच नोटेशन या सेटसाठी सुद्धा आपण वापरतो. सो वन एक्झाम्पल ऑफ इनफायनाईट सेट, द सेट ऑफ ऑल नॅचरल नंबर्स याला आपण युजली कॅपिटल एन ने डिनोट करतो बरं का. द सेट ऑफ ऑल नॅचरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कॅपिटल एन. याच्यात इनफायनाईट नंबर्स असतात. द सेट ऑफ इंटिजर्स हा इनफायनाईट सेट आहे. द सेट ऑफ रॅशनल नंबर्स हा पण इनफायनाईट सेट आहे. द सेट ऑफ रियल नंबर्स इज ऑल्सो अन इनफायनाईट सेट. सो इनफायनाईट सेट्स, those are not finite, are called as the infinite set. So this is all about the today's lecture. We will discuss more definitions and more concepts from this set in the next lecture. So thank you. तर सर्वांनी हे लेक्चर्स काळजीपूर्वक पाहावेत आणि जे मी शिकवतोय ते लिहून काढावं. फक्त पाहू नये, ते लिहून काढावं म्हणजे अभ्यास व्यवस्थित होईल. सो थँक्यू ऑल.